আসসালামু আলাইকুম। আমি এখানে একটা বিষয় আলোচনার জন্য আজকে এলাম আপনাদের সামনে। বিষয়টি হচ্ছে গত 10 এপ্রিল আমরা দেখলাম অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার। আবিষ্কার বলতে ঠিক আবিষ্কার বলা যাবে না, একটা এতদিন একটা কল্পনা ছিল, যে কল্পনাকে আমরা বাস্তব একটা রূপ দিলাম। সেটা কি জিনিস? এই যে ব্ল্যাক হোলের বিষয়টা, ফিজিক্সের ব্ল্যাক হোলের কথাটা যেটা আমরা একদিন শুনতাম, কল্পনা করতাম, থিওরি নিয়ে পড়তাম, বিজ্ঞানের ধারণার মধ্যে ছিল, সেই জিনিসটা, সেই সমস্ত কল্পনাকে উড়িয়ে দিয়ে সেই জিনিসটা আজকে সম্ভব হলো। বেশ কিছু সারা পৃথিবী ইন্ডিপেন্ডেন্ট সায়েন্টিস্ট, বিজ্ঞানীরা, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম হাজার হাজার বছর ধরে, কয়েক দশক ধরে কয়েকশো বিজ্ঞানী, প্রায় 200-র উপরে বিজ্ঞানী একটা প্রচেষ্টায় অবশেষে আমরা সফল হয়েছি এই ব্ল্যাক হোলের ছবিটা। ক্যামেরাটা সামনে নিয়ে এসো। এই যে আপনারা ব্ল্যাক হোলটা দেখছেন, আমাদের এখন ব্ল্যাক হোলটা দেখছেন, এই ছবিটা। ব্ল্যাক হোল কি? ব্ল্যাক হোল হচ্ছে, যদি একটা, ধরুন আমরা কাপড়ের কোনো অংশ দেখাচ্ছি, একটা কাপড় লম্বা টান করে রাখলাম, সেই কাপড়ের অংশটা যদি আমরা দেখাই, তাহলে দেখা যাবে কি হঠাৎ করে, যে সেই অংশটাই, কাপড়ের ঠিক মাঝখানের অংশটা যেটা, সেই মাঝখানের অংশটাই, এই যে এই ছবিগুলো আপনারা দেখুন, কাপড়ের একটা মাঝখানের অংশ, যেখানে যদি আমরা কোনো জিনিসকে দিই, সেখানে দেখবো কি, যে সেই অংশটা একটা ঢিল দিয়ে দিলে সেই অংশটা নিচু হয়ে থেকে যাবে। এরকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। ব্ল্যাক হোল এমন একটা জিনিস, যে জায়গাটা হচ্ছে, এই যে দেখুন মাঝখানে, এইখানে এই টোটাল ভরটা এই জায়গার মধ্যে অবস্থান করবে, এবং এদের ভরটা এত পরিমাণ বেশি হবে, এদের ক্ষমতা এত বেশি হবে, যে ক্ষমতাটা কি হবে, যে একটা আলোকেও যদি শুষে নেয়, সে আলোটাকে পর্যন্ত বেরোতে দেবে না সেখান থেকে। এরপরে ঠিক এই যে ছবিগুলো সমস্ত একই রকম ছবি আপনারা দেখছেন, ঠিক এই ছবিটা দেখুন। তাহলে আপনারা একটু ব্ল্যাক হোলের ভিডিওটা একটু দেখে নিন, ব্ল্যাক হোল বিষয়টি কি। আমি একটা ভিডিও কালেক্ট করেছি, সেই ভিডিওটা একটু দেখে নিন। This is the first ever image of a black hole, released by the Event Horizon Telescope collaboration on April 10th, 2019. It shows plasma orbiting the supermassive black hole at the center of the galaxy M87. The bright region shows where plasma is coming towards us, and since it's traveling near the speed of light, it appears brighter when coming towards us and dimmer when going away. This is called relativistic beaming. From the images, scientists can tell that the plasma is orbiting clockwise. It takes around 2 days for the plasma to complete one orbit. Here, we are looking at the black hole using electromagnetic waves with a wavelength of 1.3 millimeters, radio waves. This was the part of the spectrum used to make the image because it can show us the features close in to the event horizon, and it can pass through the accretion disk and interstellar dust to reach our telescopes. The supermassive black hole in M87 is very active, meaning it's constantly feeding on lots of matter from its glowing hot accretion disk. But it also has narrow collimated jets above and below it, here shown in blue, thought to be created by incredibly strong magnetic fields. The jets extend out at least 5,000 light years, and one of them appears to be pointing almost straight at us. Relativistic beaming is again the reason we can see the jet coming towards us in this Hubble Space Telescope image, but not the one going away. Since the jet is pointed almost straight at us, I'm thinking our perspective is almost perpendicular to the accretion disk. But let's have a look at what we would see if we were looking at different orientations. The warping of space-time around the black hole means we can see light even from parts of the accretion disk behind the black hole. They are lensed above and below the shadow region. Not gonna lie, this is so trippy, I could stare at it for a long time. So the big question most people are going to be asking is, why is the image so fuzzy? The answer is, because it's so tiny. Don't get me wrong, the black hole itself is huge, supermassive in fact.
As measured from this picture, the black hole has a mass 6.5 billion times that of our sun. The actual size of its shadow is nearly the size of our solar system. But located 53.5 million light years away, its size from our perspective is only about 40 micro arc seconds. That's the angle it makes on the sky. To understand what that means, take the whole sky and divide it into 180 degrees. Then divide a degree into 60 arc minutes, and an arc minute into 60 arc seconds. Divide an arc second into 100, and into 100 again, and into 100 once more, and that is the size of the black hole shadow, only about 40 micro arc seconds. It puts us at the very limit of what we are technologically capable of seeing. In fact, to get this sort of resolution, due to the basic law of physics, the diffraction limit, we needed a telescope the size of the Earth. That being impractical, the scientists used 8 telescopes spread across the globe. They all simultaneously observed M87, and as the Earth rotated, that helped fill in the Earth-sized telescope that they were trying to simulate. But M87 was not the only black hole they looked at. They also observed the supermassive black hole at the center of our Milky Way galaxy, Sagittarius A star. They haven't yet released an image of this black hole, but this simulation shows what it might look like. It's much closer, at around 26,000 light years away, but also much smaller, with a mass only 4 million times that of our sun. It's also less active, only periodically gobbling up matter, and it would have much more variation over time, with matter orbiting every 4 to 30 minutes. That's probably why we'll have to wait a little longer to see the black hole at the center of our galaxy. For now, the striking image of the black hole in M87 confirms beyond a shadow of a doubt that black holes do exist. The general theory of relativity, published over 100 years ago, is supported again, in spectacular fashion, in the strongest gravities and at the limits of our ability to test the theory. What I love about moments like this is the ridiculous extreme things these scientists did, these 200 scientists, in pursuit of a goal that seemed impossible, and yet they achieved it. I want to extend my personal congratulations to everyone on the team for an amazing discovery. I'll be linking to all their work in the description. এই যে ব্ল্যাক হোলের ছবিটা আপনারা দেখছেন, এই যে ছবিটা অনেকটা তখন অস্পষ্ট লাগছে, স্পষ্ট নেই, কিন্তু শুধুমাত্র এই ব্ল্যাক হোলটাই ছবিটা তুলতে প্রায় 52 লাখ জিবি মেমোরি প্রয়োজন হয়েছে, এবং বিভিন্ন স্যাটেলাইটকে যুক্ত করে একটা ভার্চুয়াল টেলিস্কোপ তৈরি করে এটাকে করা সম্ভব হচ্ছে। যাই হোক, বিজ্ঞানীদের একটা অক্লান্ত প্রচেষ্টা, বহুদিনকার একটা স্বপ্ন, যেটা একদিন কল্পনাতীত ছিল, বিজ্ঞান ভাবতেন সেই জিনিসটা আজকে আবিষ্কার হবে। সেজন্য সমস্ত বিজ্ঞানীদেরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ, অভিনন্দন। আমরা একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছি, আশা করছি এটাই আমাদের কোনো যুগান্তকারীর দিকে আমাদের আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। ধন্যবাদ সকলকে, আসসালামু আলাইকুম।